Hapa ni Sololo. Sololo ni sehemu ama sub-county moja ya Marsabit. Ningependa niseme ya kwamba hawa watu wetu wa sehemu hii ni watu ambao wanapenda amani, ni watu ambao wanapenda serikali na tunafanya kazi nao kwa karibu sana. Lakini dosari tu ni moja ama mawili matatu. Moja ni mambo ya ukeketaji ambayo ni changa ambalo tunataka kupigana nayo. Alafu karibu na hiyo pia ni ndoa ya mapema. Ukeketaji na ndoa ya mapema inaenda sambamba. Na juzi waziri tumesindua kamati ya kupigana na mambo ya ukeketaji, na bila shaka tuko na jukumu. Mimi mwenyewe ni chairman ya kamati hiyo, tukishirikiana na officials ya county government, na bila shaka tutafanya hiyo kazi ya kuhakikisha kwamba ukeketaji unakomeshwa kufikia mwaka wa 2022. Hiyo ni kazi ambayo hatuwezi fanya peke yetu, lazima tutembee pamoja na jamii nzima, hasa wazee na vijana, kwa sababu mzee akisimama kwa boma yake aseme ili chamba aliwezi fanyika, bila shaka aliwezi fanyika. Na nataka nikuhakikishia kwamba tutafanya kazi kwa pamoja na serikali ya county na wazee wetu hawa kila mahali katika sub county, kwa sababu sub county na county sub county zingine katika Marsabit. Wasichana wanaenda kwa sababu ya peer pressure. Hata saa hii mambo inatendeka Kuria na umesema lazima twende huko. Wasichana wanaenda kwa sababu ya peer pressure, sio eti kwa sababu wanalazimishwa. So tunatakikana wasichana wetu tuwasomeshe ndio wakatae. Kama hawa wasichana wangejua shida sisi mama zao tunapitia saa hii, miaka 30 baadaye, miaka 40 baadaye, miaka 50 baadaye. Mimi Madam CS nasikianga kama msichana mwenye anajipeleka kutairi ni mweke kofi. Lakini sio shida yake, ni juu ya environment kwenye amezaliwa. Anazaliwa mahali anaambiwa lazima apitie. So we have to really move with the Ministry of Education, because we are now a multi-agency team. Watusaidie kwa mashule, tukue na club za FGM, wasichana wasomeshwe kusema no. In fact, wasichana wote wakisema no, FGM itaisha. Kwa hivyo leo tuko hapa kupea wasichana wetu sauti. Theme ya mwaka huu ni My Voice, Our Equal Future. Voice ya wasichana lazima isikike. Voice ya survivors lazima isikike. Voice ya wazee lazima isikike. Hii safari haiwezekani bila wale elders. Hawa mababa zetu, ndio mababa zetu, ndio mababu zetu, ndio mabwana zetu, ndio mandugu zetu, na hao ndio watatusaidia. Kwa sababu katika kila boma kuna mzee. Na mzee ndio anapeana sheria ya boma. Na wazee wakiamua kwamba tutamaliza ukeketaji, na ninafurahi kwa sababu leo tuko katikati ya wazee wa Borana. Na ni wao tutapea nafasi watuongeleshe, watuambie wameamua aje kama wazee, na watupee direction. Kwa sababu wao ndio wenye culture, wao ndio wenye wasichana, wao ndio wenye mali yote ya huku. Sisi hatuwezi kuja kuwa wa huku, wao ndio wana make decision. Kwa hivyo sasa ndachukua nafasi hii kupea mzee Philip ambaye ametembea na sisi hii safari na amekuwa akitembea na sisi, na tunataka kumshukuru kwa sababu wazee wa Borana wamepitisha kwa parliament kwamba ukeketaji imeisha. Na ilikuwa resolution number 1. Resolutions zilikuwa karibu 12 I think, but resolution number 1 was ending FGM. So karibu sana. Today is World Girl Day, siku ya wasichana katika dunia. Na pia tumefurahi kwa wale watu ambao wameleta hii program siku ya leo katika Sololo District. Kwa hivyo tumefurahi sana, nasema karibuni. Pia nikisema jina langu naitwa Philip Bule. Mimi ni champion katika hii FGM board. Vile madam amesema, wakati walianza tulianza pamoja. Na hii program tumeendesha kama mwaka 3 katika Marsabit district. Nikeleza machache,
ama challenges ambayo tulipata, vile unafahamu katika Borana community hii mambo ya FGM ni kali sana. We have done a lot of training, a lot of awareness, a lot of advocacy through Kota Injena project. And this Kota Injena project, actually, they started very well because the program started from bottom to top. And that strategy is very, very proper. Because hapa zamani watu wanaanza program kutoka juu chini, lakini hii program ya Kota Injen ya FGM ilianza kutoka chini mpaka juu, whereby wali put everybody on board. Wavijana walihusishwa, kina mama walihusishwa, wazee kama mimi ama wale unaona hapa wote walihusishwa. Kwa hivyo hii kazi tulikuwa tumesukuma kwa muda. Mara ya kwanza it was actually very challenging kuongea mambo ya FGM katika Borana community. Watu walikuwa wanatudharau, hata wanatucheka, kwani unaweza kukomesha ukataji wasichana? Tulisema tutajaribu. Kwa hivyo kwa nguvu ya Mwenyezi Mungu na support ya First Lady ya Marsabit, tulikuwa tumegangana kwa kila upande tukafika pale ambao tumefika. Kwa hivyo mimi nimeshukuru First Lady ya Marsabit, Mama Guyo, ambao alianza program nyingi na wasichana katika Sololo. Kulikuwa na mentorship ya wasichana, camps, na pia alikuwa amesaidia watoto wengi kuhusu mambo ya kusoma wamalize shule. Kwa hivyo I say thank you very much, and this is why we have reached where we are. Na Kota Injen program through AMREF pia ninawashukuru kwa wale ambao wamesimama na sisi. Pia nasema asante kwa community ya Borana kwa kubali hiyo mambo ya FGM. Tumeangalia advantage na disadvantage ya FGM. Na katika pia kwa program ya meeting yetu tumeona ya kwamba hiyo kitu haina faida. We have Borana in Ethiopia side na pia in Kenya. We share a lot of common things, particularly our culture are the same. Na pia wakati tulienda huko tuliwakilishwa huko katika hiyo gumigayo. Na hiyo gumigayo huwa inakaa baada ya maka 8. Na wakati wanapokaa huwa wanasuluhisha ile sheria ile mbaya na ile mzuri wanarekebisha. Kwa hivyo katika hii kikao ya mwaka huu walikuwa wamesema mambo ya kukata wasichana haikubaliki. Kwa hivyo through His Excellency Bagada Kurajarso walisema hakuna kukata ama kuteketa wasichana. Kwa hivyo hiyo ilitupatia support, na it also the Borana in the Kenya side wamekubali hiyo maneno. Kwa hivyo tumesema from now there is no kukata wasichana FGM. Kwa hivyo sai tunasema sisi kama Borana tumekubali hiyo sheria itakubalika, na vile our excellency Kenyatta sema 2022 will be the end of FGM. Pia sisi katika Borana community tumekubali hiyo sauti yake na maneno yake, tunasema no FGM again in our Borana community. And with this I want to call upon our senior chief who went to that gumigayo and he has some documents with him. So I will just call on him to share with us. Kwa hivyo mimi nasema asanteni sana, karibuni sana. Kwa hivyo tushikilie hiyo maneno ya no FGM in the Borana community. Asanteni sana, Mungu akubariki. Long life to AMREF, long life to Mama Guyo camps, and asanteni sana. Mimi ni Galma Dabaso, Borana Council of Elders, Sololo Sub-County. Mimi nimeenda mpaka Gumbigayo kutembelea, kusikiza ni kitu gani ya muhimu katika hiyo Gayo Assembly. Gayo Assembly comes after every 8 years. It is in that gathering that the community decide the destiny of their people. Ndiyo ile sheria mbaya yote inaondolewa. Ndiyo katika hiyo mwaka wakati wanapokaa wanazungumzia ile ya muhimu katika jamii. So I witnessed in that meeting and I was there. And in that meeting, certain solutions, among them is on the FGM.
girl child, education. What are we supposed to do on education of girls? In our culture, we do not allow girls to go to school. But as today, when I'm standing in front of you, I assure you, all girls and boys are equally served in their homes. Hiyo imekubalika na imepitishwa. Na kuonesha kwamba hiyo jambo iko, I've documented those things and I want to present to you. Hata wewe ukienda nyumbani utachukua kama hiyo ni kitu imepitishwa na Gayo Assembly of the Boran Community in Kenya and Ethiopia. Na kitu imepitishwa na hiyo minataka hata uende naye nyumbani na ufikishie wale wengine. You take an example of this so that this can be served to other communities beside also the Boran. Kama msichana anakeketezwa lazima atalipa ng'ombe moja. Hiyo imepitishwa na jamii ya Borana. Ya pili, marriage dowry shall not exceed 15 pieces of cloth and no more one heifer, tobacco, sheep for those clans, Digalu as normally required. Sabo and Gona, there are two Borans clans. That is Sabo and Gona. Sabo and Gona shall marry from each other, considering Lub and whoever marry, e.g. Sabo and Sabo, or Gona from Gona, is look after their girls properly. And whoever found to have relationship with girls, declared outcast from the Boran community. Haikubaliki hivyo. Ya tano, if girl is impregnated, and the same, if girls are impregnated, and the same was not reported immediately, Gumigayo declared that there will be no case against that person who was responsible for the same, as that was a rape, as if that was rape. It shall be reported ile mtu akifanyiwa mbaya msichana lazima apige kelele wakati huo. That is a rape case na astakiwe. Lakini yeye akikubali afate mimba, hiyo ni shauri yake. Yeye ndiye amejileta hiyo shida. Hakuna mtu atauliza mtu responsible. Ya sita, men are allowed to marry as many wives as possible. Hiyo imepitishwa na jamii. Okay, ya saba, marrying girls under 18. Marrying girls under 18 years is declared unlawful. That is declared completely unlawful. Number 9, boys and girls shall be educated equally. Number 9, killing of wild animals starting from the smallest, that is diki-diki, is declared illegal. Aya, ya 10, women are prohibited from leaving homes and undertaking unnecessary visits to places without their husband. Hiyo imekataliwa kabisa. Kwa wanawake ende tu ovyo ovyo. Katika manjata kutafuta nini? Bila bwana kujua. Aya ya 11. Men are prohibited from serving themselves with food or drink in their houses without the consent of the wife. Hiyo ni declaration ya Borana Gumigayo. And on the opposite page, that is written in Giborana and in Oromo language. So with that few remarks, I take this opportunity. This is as the best report that we have for you. To start with, I'm so much honored to be here. Also, I'm so much honored to be here to welcome all these distinguished guests to talk about FGM. FGM has been an issue. We practice, but we've done a lot. We've gone from grassroots, door to door, communities, village elders, trying to talk to them, to sensitize them on harmful effects of FGM. And I'm so happy. As much as it was our culture, we realized it is a bad culture, and our elders, they have talked about it, they have realized, and they have declared FGM as illegal and harmful. Thank you so much. Mbeleni tulikuwa tunafundisha sana,
kuhusu ukeketaji. Tukisema ukeketaji ni mbaya, inadhuru afya ya mtoto wa msichana kutoka saa zile amekeketwa. Tumefundisha kutoka school girls, tumeweza kutembea kwa maboma, tumeweza kuongea na wazee. Leo nimefurahi sana, tunaongea kuhusu ukeketaji, which is kabankaba in my language, which was before a stigma. You are not even supposed to mention FGM. Haufai hata kusema kwa sababu ni aibu. Lakini leo nimefurahi sana. Wazee, wakubwa, watoto, wamama, kila mtu tunaelewa kwamba ukeketaji ni mbaya. Na nashukuru sana wale wazee walideclare kama Waborana na wakapitisha kwamba ni mbaya na tuweze kuacha kufanya ukeketaji. Leo niko mbele yenu kama mwakilishi wa vijana hapa. Na tena kama mmoja wa champions ambao ameweza kupigana na janga la ukeketaji katika eneo zima la Sololo kwa muda wa miaka 3 sasa na mradi wa Kote Engine. Leo nina furaha sana, furaha iliyo riboribo na kubwa sana. Maana ni nadra kuona kikao kama hichi kuweza kusherehekea maisha ya mtoto msichana katika jamii. Leo tena imekuwa ni sadfa kukutana na ile resolutions ambayo imeweza kufanyika kule Ethiopia na jamii yetu ya Kiborana. Resolutions ambayo imeweza kuelezewa bayana na baba wetu hapa, mmeyasikia yote ambayo sipendi kupoteza muda mwingi hapa. Sisi kama vijana tumeweza kupigana na janga hili kwa miaka 3 na tungependa pia ile kazi tumefanya watu waitambue na waipongeze kwa hali na mali. As part of the multi-agency, the role of Treasury, is to resource, do mobilization of every resources that needed. And actually, the Treasury plays a very key role because without money, you cannot do much. But we are ready to work with all development partners, and we support anti-FGM through the Ministry of Public Service and Gender and the anti-FGM board. I celebrate the girl this far that they have come, and I wish you all the best. God bless you. My name is Isadia Hoyd from the Ministry of Labor and Social Protection. As a ministry, we are led by our able CS, who is part of this campaign against FGM, with his 2 principal secretaries that are supporting every move to ensure that the presidential degree of ending FGM by 2022 is real. And therefore, I'll read his speech, then I'll hand over to you, Madam CS, for your records, and to just know that the Minister of Labor and Social Protection is with your ministry in ensuring we end FGM by 2022. Ladies and gentlemen, it is a great pleasure to be here today as Kenya joined the rest of the world today in marking the International Day of the Girl Child. This year, the day is being commemorated under the theme, My Voice, Our Eco Future. The theme underscores the importance of girls living free from gender-based violence, harmful cultural practices, and HIV/AIDS. We highlight and address the needs and challenges face and promote girls' empowerment and the fulfillment of the fundamental rights. Women and girls with disabilities are twice as vulnerable as those without disabilities. And due to various mobility challenges, they may not manage to defend themselves from being victims of harmful practices. Girls with disabilities
face a lot of stigma, and FGM increases the stigma twice as much. Violence against children survey report of 2019, it is clear that the 2 out of 5 girls experience different types of interpersonal violence that tend to occur at different ages of their development. These can include direct experiences of physical, sexual, and emotional abuse, and as well as indirect experiences such as witnessing violence in homes, schools, and communities. High level of acceptance and normalization of violence against children and women by adolescents and young people was revealed in the survey. Among 13 to 17 years old, 2/3 of females, that is 63.4%, and males at 64.3%, endorsed one or more traditional beliefs about gender, sexual behavior, and intimate partner violence. Evidence has shown that violence against children and especially harmful practices such as FGM cannot be addressed in isolation. To eradicate FGM, we need community groups and individuals who are passionate. You'll bear with me, it's a long speech, who are passionate campaigning to stop it. We need legislation in place to secure prosecution, and we need to protect those who are at risk. A prevention intervention should focus, among others, on community mobilization, traditional and faith-based leaders, women and men as agents of change. His Excellency the President, Honorable Uhuru Kenyatta, made a firm commitment to put an end to female genital mutilation, FGM, by the year 2022. To achieve this, we have adopted a multi-sectoral collaborative framework with both the government agencies and private actors. We have put measures to ensure a holistic and comprehensive approach to end all forms of violence, with a focus on prevention and provision of response and support services. Key intervention that we have adopted in dissemination and implementation of the National Prevention and Response Plan on Violence Against Children 2019-2023. The plan has 6 strategic areas of actions reflecting the multi-sectoral and the whole of society approach involving children, parents, caregivers, families, communities, service providers, and the government, both at national and county levels. Strategic Area 4 of the plan focuses on community intervention, addressing social norms with emphasis on approaches and actions aimed at addressing norms that support harmful practices such as female genital mutilation and child marriage. To ensure our children also get to understand how to prevent, respond to violence against them, a simpler version has been developed in a child-friendly language they can understand. And we are saying we shall extend this to communities that then practice FGM. It will assist children to be aware of the various kinds of violence, why children experience violence, where they can seek and where they can seek help. The right to a child participation is one of the 4 foundation principles of the United Nations Convention on the Right of the Child. And it is also built into the African Charter on the Rights and Welfare of the Child, plus many other international conventions, regional guidelines, and national legislation on children and young people.
To ensure that children voices are heard, the government has impressed child participation by involving them in the development of various laws and policies such as the Children Bill 2020. Every county has a children assembly where children meet and discuss their issues. As part of addressing norms, attitudes and behavior around violence against children in our society, we launched a public behavior change campaign on violence against children. Spot it, stop it. That is the campaign. The campaign also aims at creating awareness from the national to the grassroots levels on violence meted against children and how we can stop it. We are calling on all of you to be part of and parcel of the campaign that has been launched by the ministry. To caution families from the effects of poverty and other social inequalities, the world otherwise promoting inequalities, the government established and continues to expand cash transfer for orphans and vulnerable children, older persons, and those with severe disabilities. As we move forward, we will seek to strengthen linkages and collaboration with all the partners and stakeholders which have built over the years. At the same time, we will strive to establish new partnership collaboration, especially in key areas relevant to our mandate. My appeal to all of us is to work together as well as seek, protect, and serve the girl child in this nation. It is our collective responsibility to shift harmful norms such as FGM to create safe, protective, and nurturing environment where our girls have the opportunity to live their lives to the fullest potential. Be your sister's keeper. Ensure that of your daughters, children, and female relatives are protected. Each of you should become activists in ending FGM. We should all internalize and understand why this practice is harmful, and we should not hesitate to voice it out in any forum that we attend. Take the girls to school, include girls with disabilities, since all children deserve an equal opportunity to realize their potential. The tradition circumcisers should be part of this campaign to end FGM. They should be part of the conversation. I want to believe that you know them. You should ensure they are aware of the effects of this practice, and they should participate in ending it. Each religious leader here should make it their agenda to ensure that their followers understand the negative effects of FGM, and this practice adds no value to the life of the girl. Asanteni sana na Mungu awabariki. Thank you. My name is Verity Muganga from the State Department for Gender. Ni idara ambayo inashughulikia masuala yote ya jinsia. And I would like to say here, we are the mother department. We have our mother ministry here represented, so I'll not talk much. And what I would like to say that I'm responsible for gender policies and research in the department. And we also have other programs, that is gender mainstreaming, that is ensuring that everything that we do, we consider women and girls, men and boys, because they have different needs, they have different challenges, and so they have to be considered. We are also the mother of socio-economic empowerment of women, what you have seen here, the funds, and also all the other GBV programs. So tunashukuru sana kuwa kati yenu wakati huu tukizungumzia na tukisherehekea kwamba FGM tunataka tuimalize. I'm also in charge of monitoring what is happening in Kenya over gender issues. So I'm really happy to be here. This is one of the areas I think we should be reporting, Madam CEO, that we have made strides in the campaign that our own president is leading against FGM. So all the actors that I may not have mentioned, I think I really appreciate you. And let's work together, let's continue work together to make sure that we end this vice ambayo imeumiza watoto wetu. It's hurting our country, it's hurting our development. So
Thank you very much and God bless you. Kama rais wetu wa Kenya amesema, kama kule mnachukua sheria imesemekana, kama imesemekana haiko Quran, hata mimi ni Mkristo na nataka kusema haiko kwa Biblia. Hapa kuna Wakristo. Biblia inazungumzia peke yake kukatwa kwa mzee ambaye alikuwa anaitwa Abrahamu. Lakini hakuna pahali Sarai amezungumziwa. Ile iko Mungu alisema binadamu mama akiwa hivyo ni mzuri. Nani huyu mwingine anakuja kusema ni mbaya? Katakata. Na Rashid ametuambia ati ni pahali inapendwa. Sio ni makosa? Leo hii tumekuja hapa kuungana nanyi tukisherekea siku ya msichana. Hii ni an international day ambayo ni ya United Nation imetengwa tusherekee huu msichana, ndi huyo msichana ajue haki yake na kuwe akiwa na mwili yake timamu kama haijakatwa. Lakini sisi wazee, vijana, wasichana, kwa sababu kuna wasichana ambayo wao ndio wanajipeleka wakakatwe. Kwa sababu pale tunakatwa, Mungu hakutengeneza ikatwe. Mungu alitengeneza iwe kama jicho, iwe kama sikio, kwa sababu jicho, unaona jicho ndio inaona. Na unaona hapa iko na nywele ambayo inazuia uchafu. Hata ukiangalia hiyo jicho iko na maji ndani, isikuwe dry. Vile vile hiyo organ ya mama inakuanga namna hiyo. Na saa ile unaendelea kukata, huyu mama akienda kujifungua anakuwa na shida ambayo wewe unamletea kwa kusema yeye akatwe. Kwa sababu tunajua wote msukumo ya mtoto inakuwa ni kimungu. Mama anapata msukumo, unasikia tu anasukuma peke yake na inaongezeka, lakini kama wewe umekata pale hiyo mtoto anatokea, ile kitu itawachwa hapo ni majeraha. Atakuwa amekatikatika kwa sababu hiyo mwili haiwezi panuka kama vile Mungu alisema na ipanuke na mtoto atoke na mwili irudiane. Na hiyo tutakuwa tumefanya madhara kwa huyu mama. Dakika hii mimi na furaha kubwa. Hata sijui kama nitaongea yale niliongea juzi. Kwa sababu nikiona kwamba wazee wameenda Gumikayo assembly na wameleta declaration ya huko kwamba hakuna msichana atarudi kukatwa. Sio ni furaha kwetu? That is what we can be proud of, and we can build on that and ride on that, and that's why we are here today to make sure kwamba hiyo tu haijapotea. Hiyo tumechukua kwa nguvu na tutaitumia kwa waborana, na museme asante kwa wale wazee wa hiyo assembly ambayo wametusaidia kuokoa mtoto msichana. Kwa sababu mtoto msichana ni mtu muhimu sana. Na mkiendelea kuwakata, elimu yao hawatapata vizuri. Na mkiendelea kuona mtoto msichana kama ni mali tu analeta kwa boma, itakuwa ni makosa. Kwa sababu development ya hii inji inahitaji msichana, tushikane pamoja tuweze kulete maendeleo kwa hii inji yetu. Lakini wote tukikushia kwa mabwana, na hapa tumesikia kidogo imesekana sijui ati mama asifanye nini. Si unaona hatuna authority tukiwa hivyo? Lakini tukipata elimu tutakuwa empowered. Na hiyo empowerment yetu tutatumia kudevelop our country, our families na watoto wetu. Na FGM board, sisi tumeweza kukaa chini na kuangalia ni counties gani inafanya tohara, na sasa tuko hapa Marsabit kwa sababu ni moja ya counties ambayo inafanya tohara na iko juu. Kwa waborana sijui kama iko kwa 61%,
na kwa zile kabila zingine ambayo munaishi hapa na wao, they are all high. They all have a high prevalence of female genital mutilation. And in Kenya, we have 22 counties ambayo tohara inafanywa. Boramba baro, Fafa Yuma, Nagendi Badada, Jole Urgoftu, Bombatani Rob Getani, Wakadane Nuroba, Galatoma Saninjet, Madam CS, nachukua fursa hii kukaribisha rasmi katika kaunti ya Marsabit, especially town nzuri yenye mandhari ya kupendeza ya Sololo. Karibu sana Sololo. Sololo ni mji ambao ni iko kati ya milima mbili, tunaita town katikati ya milima Garaboti Gara Borole Jiduhe Jira kasini laftiak Sololo midat county Marsabit kesin jirti Sare Castle. Sololo leo tuko na furaha sana. Ka Kenya mzima kesa, Madam Cass, allow me to mix the language. Ka Kenya mzima kesa guya dubra Sololo sherekani wari kunini kabisa nagas gake bae gadufe galat guddok aba ulfin gudda akwar Sololo nuhenne ulfin gudda ak Marsabit County nuhenne galat guddisine de bisufik am nuinaka Marsabit County Fledu waliyan ganedu jolle dubratan waliyane gadis gamede jolle maredu waltiame wabarsis kabarsisinu wani guddonu gafas barsim akisiti akina fufiti akisino jaguddatele warufitini jabefachu dandet akisunara kadan wa kadan su warwa oje sanna chakastan kadanne abanga datena His Highness Kurajarso the 71st Bagada declared illegal to FGM. I think we should clap for him wherever he is. Ililisa hapa Bagada he nati. Alafu abanga da male wanjede ijole gan kudani sa date tijala he said no to early marriage. So we should also be very happy because of that. And thirdly, alisema iraf dubarti agitaka, equal rights for boys and girls in the Borana community. I think that calls for a celebration amongst the people living in Marsabit County, especially Sololo, which is predominantly Borana community. Madam CAS, we have held several camps in this county where we've gone across board and trained over 1,200 girls on their rights in a program called Gadis Game. In this program, we've been training them about their self-awareness and motivation. And you can attest that when the girls stood up to speak to you, they were confident and they were able to talk about things that they are not normally able to talk out. They were taught about FGM, early marriages and forced marriages, their democracy and human rights, and their right of their life skills, hygiene, and academically they were cancelled. For the first time, Madam CAS, we had a great improvement in Sololo sub-county in terms of academics before COVID. But hopefully, when things change and we are able to do the national examination and we are able to do this public gathering, with your support and support of other partners like AMREF, Kota Injena, Concern Worldwide, County Government of Marsabit, and other UNFPA and other non-state actors, we will continue encouraging them. This calls for advertisement. Madam CAS, itabidi sasa tuongee, itabidi tuwaeleze wale wako mashinani kuwa Abagada amesema. Ni ombi langu kuwa anti-FGM board na ofisi yako na ofisi ya agenda ya Marsabit mtashikana kufanya ujumbe ambao utakuwa ukiwekwa katika station zetu, ndio kila mtu asikie hili ujumbe. Tunasema kuwa Abagada yetu amesema inkutina intukina edabangada murtira Abagada indina murtiba Abagada indina murtira Abagada indina. Kwa hivyo do not touch, do not cut. Intukina inkutina, and do you agree with me? Tunakubaliana. Jaro leten mare duoja radio ke dubad dali dikotok diotan ya yu matan dikotocho ele na setan aramo
yor meje dubad kaisani na kan sure maratani ruh ratani ororo lichor ke abda na virtur tangamba gudona agama nami rabagada murtinsi hajaba tueden no to FGM of arkol kabada. We, Madam Cass, you can see all our administrators, our elders, and everyone agree with the Gumigayo declaration that it is wrong to cut, and they are going to support you. And you will be surprised that before 2022, ours will end. Because if Abagada amesema it is law, we have to abide by it. So nami tayari nkutin to kolena mdebie nkuta nini. So boran kes wanik argudo wan kan dubatanif injirti. The other thing I would like to talk about is, these messages, Madam CAS, need to be passed at the grassroots level. We need people who at that level to be able to disseminate this information. You saw the youth representative working with Kota Injena, who is very passionate, who spoke about what they do. But there are others who do not do what is expected to do, but live large in Nairobi and give false information about what's happening. It is important for both the anti-FGM board, the Ministry of Gender and Social Services, and even our Ministry of Gender, to be able to know who are these people who work so closely, so that we are not just talking, we want to walk the talk. Allow me, Madam CAS, to recognize, and they have already spoken, a few people who have made this day and many other activities in Sololo happen. Dahabo Abagaro is a trained nurse. She has no business speaking about FGM and all those things. But what she sees and what she goes through made her a champion on her own. She is a volunteer. Wherever she is, she can wave. Dahabo Abagaro needs recognition, and I would like to salute her. Thank you very much, Dahabo Abagaro, for the work you have been doing. The next person I would like to recognize today is Martha Shedo Oba. Martha Shedo, wherever she is, I don't know whether she's around, is a lady, a sound Christian, who uses every opportunity to address the rights of women and girls. She'll speak in church, she'll speak in a chama meeting, any opportunity she gets, she always speaks about it. Madam CAS, that is Martha Shedo, a volunteer with AMREF. The other person I would like to recognize is retired teacher Malimbule Gufu. Malimbule is the one who stood there. Before old men started speaking about these things, he is a Karayu elder and one of the only 4 guys, I'll explain to you later, in Sololo, whose word could have meant different, could have meant him not looking against what, the community is talking about, but Malimbule decided to stand against the odd before even the Abagada declaration and always graced our occasion. Wasila, thank you very much. May God bless you. I will also want to recognize Madam Kabale Adi. She works with a CBO in Sololo, and she's also a county government employee. She has a vocal CBO where they have rescued several girls. Just recently, a girl was raped in Funankumbi and hidden in the house. And as they were going around their normal duties, they were able to identify that girl and bring her to Sololo Hospital to get medical attention and give her, and they were able to pursue the case, and the case is continuing. They are passionate about it, and Madam Kabale, hats off. May God bless you. May God continue guiding you. Then, Madam CAS, now that you're here, the place we are standing in is a school. And now that you, as a representative of national government, is here, would like to request you a few things. One, as Sololo residents, simple things like birth certificates, we need to go to Moyale or Marsabit town where the Huduma Center is to get services, because we do not get services within Sololo town. While we know the challenges of giving IDs at border town, but
renewal of lost driving licenses, lost ID cards, birth certificate. Madam, I would really want to request you that even if it's a mobile Huduma center that could come on scheduled date to serve the people of Sololo, Laisamis, and even Moyale, your Huduma people, so that they bring services to the people. Our people pay 2,000 Kenya shillings to and from Marsabit to go and get their pension, which is 3,000 shillings. And that's why they take about 3 to 4 months so that at least the fare does not do that. If that services is brought closer, that would really help us as people of Sololo and the greater Marsabit. Then the other thing is to ask you that this Sololo Primary School is it is the one that has bred the cream de la cream of the society of Sololo. Sololo tuni na medu gugurda kesabaye Sololo Primary School. Madam Cass, naomba, if you could talk to your Ministry of Education National, you could talk to Professor Magoha so that he can do for us an upgrade of our boarding facility and a modern kitchen and dining so that we can have, even if it's a resident counselor, and when our girls get issues out there, they can be attended to. That will really help us as a Sololo community. And for the youth, where we are standing on right now is a football pitch, as you can see, with all those trenches that are there. If the ministry can assist us in doing upgrading of this field, then that will be very beneficial for the people of Sololo. Madam CAS, I know that today we are not here to talk politics, but I also know that you are a politician. Sololo is the hotbed of politics. And if Sololo says yes to a person, this person is an automatic MP, automatic governor, automatic nini. Sololo toja isi namjarte, gochiti ragadaf tanch of namjart. Nuhuru Kenyatta, guyak arale ajar. Borile injar, guyala mestolek arajar. Kesuma la duftana, aknu rais Kenya ti walinjiru, arkol fudat agarsisa. Hands for our president. And that tells you that the people of Sololo, and by extension, the governor of this great county, is with the president, and the directives of the president of ending FGM by 2022 will be achieved, and we put God first, that it shall be done fast in Marsabit sub-county. The other issue I would want to request is, in Marsabit, we have 14 indigenous communities living together. We have the Rendile and the Samburu community living in Laisamis, and Gabra living predominantly in North Hall, and the rest live within Saku community. The Rendile and the Gabra practice, and Sakuye practice the worst form of FGM in our county. Madam CEO, Madam Bernadette, naomba, and I will go with you. We go to Laisamis and we go to North Hall so that we talk to these elders and put them on board so that we can end this FGM across the county. Madam says, we have one upcoming rescue center being done by the county government of Marsabit in a place called Loglogo, but we feel that one is far-flanked away from the county. If the story of FGM can be integrated within the curriculum so that the girls can know their rights, and also we have teachers who have been trained to counsel those who undergo those severe forms of gender-based violence, our people will be able to benefit a lot. Hamjambo tena kwa hii mambo na kuenda mahali kikao ilikuwa kuongea vile mmeongea, nyinyi ndio wa kwanza wa kurapitisha vile President Uhuru amesema, wa kwanza hapa Marsabit. Kama wazee wa Borana, tungeomba mtusaidie hata nyinyi mtembee muongeleshe wazee wengine, kwa sababu mkisikiza madhara na vile Chea ameongea, wasichana wameongea hapa, hata nyinyi sasa mko na hiyo experience ya kuenda kuambia mzee mwingine. Naomba kwa heshima
nikiambia president leo usiku tuko na success story moja tayari Marsabit kwa wazee wa Borana, ataniuliza na hao wazee uliwafanyia nini? Uliwaambia asante aje? Hiyo bado nitafanya. Hakuna kitu mzuri kama hiyo kazi mmefanya. Na hii magari yote imekunywa petroli imejaa hapa, hatungeitumia kama tungejua kwamba nyinyi kazi mmeshamaliza. Na hawa wasichana wamecheza hapa, wameongea. Matumaini yao na wasichana wengine ni nyinyi tu wazee. Wale wa mama wanakaa nyuma yenu hawezi ongea mkiwa hapa, lakini kwa roho yao mimi najua wamefurahi. The Borana girl has been freed. The Borana girl has been freed. Hatuna story nyingine. Na kwa sababu hiyo kazi mmefanya, wazee, mnajua pesa ya serikali inakuanga mingi, ni kweli? Lakini saa zingine ifiki. Kama singekuja na gari nipite hizo ngambia mingi nimepita kufika hapa, singesikia vile mmesema, na singejua hawa wasichana, na singejua huyo kijana. Serikali ya Uhuru ni ya kutembea mashinani. Hautaniona kwa ofisi. Juzi tulikuwa Isiolo, tumeenda mpaka Samburu, tukaingia mpaka Baragoi. Mali tunaambia tusiingie, tuliingia na board wangu chaledi wetu wa FGM. Hakuna mali sisi twendi. Tukiambia huko si kuzuri, ni sio kuzuri, kwa nini tutaenda huko? Leo si tuko hapa. Mambo ni mbaya ama ni mambo ni mzuri? Mimi nitaenda kuambia president leo, tafuta hao wazee Borana, rudisha State House, waambie asante. Kwa sababu wazee wa Samburu walitusaidia pia sana. Wazee wa Samburu wanataka kufuata hii method mmefuata, waende mpaka mahali pia wanaendanga kufanya declaration. Walituambia tuwapatie 3 months ama 6 months, kumbuki 6 months, na tutawapea. Because lazima watembee alafu ndio ende fanya declaration. Vile tu nyinyi mmefanya. So nyinyi ndio example ya Kenya. Nyinyi ndio example ya Kenya. Na sitachoka kusema asante, sitachoka kwa sababu mmetusaidia kazi yetu. The guest of honor, distinguished guests, ladies and gentlemen, here in front of you are the Little Youth Group, ready to present a song and poem. I hope you will all enjoy. Welcome. Ukeketaji nikutudulumu haki, ndiyo tunapinga wasichana wana haki. Kametakataza kitendo hicho cha sharti, kametapuuza tutapigania haki. Ukeketaji nikutudulumu haki, ndiyo tunapinga wasichana wana haki. Kametakataza kitendo hicho cha sharti, kametapuuza tutapigania haki. Ukeketaji haina usafi, Tunatumia kisu kimoja kutoharisha wasichana. Yote ambaye anatupasha tohara, tunyima haki yetu, tunyima haki yetu. Ukeketaji ni kutudulumu haki, ndiyo tunapinga wasichana wana haki. Takataza kitendo hicho cha sharti, kametapuuza tutapigania. That's all right. Our objective for which we fight from FGM, we should be free. Anything short, we don't agree. It's our right. That's all right. Our objective for which we can. Tanya bakiyo, mratarendo ye kitanya bakiyo. Mratarendo ye kitanya katukul. Mratarendo ye kitanya katukul. Mratarendo ye kitanya bakiyo. Mratarendo ye kitanya bakiyo. Mratarendo ye yaha 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 yaha
ya